So nini Kenyatta ushaiwaka? Yeah, kiasi. Eh. Kiasi tu, kiasi. Not so much, not so long. Mm. But Oh. hopefully from next year nitakuwa huko for a very long time. Mm. Yeah, for a Oh, is very it a long place time. to look forward to? Because mu find Kenyatta ikiwa like Okay. Kenyatta as a hospital Mm. is not the place anyone should be looking forward to if you are Yeah. not someone who works there as a medical practitioner. Mm. Even medical practitioners wenyewe wanamalizanga Kenyatta na kuna mtu kama ni training most of the time, most of the whatever human resource ya madaktari and nurses wanakwanga training, so mtu anamalizanga kama ametoka huko mbio sana anataki kurudi. It's Mm. the premier referral hospital in Kenya, so anybody mwenye ako na shida iezekani in those county hospitals, former district hospital and sub-district hospitals, atakuwa referred Kenyatta kwa sababu it's the only place where you have the equipment and the brains to probably treat some of the most complex medical conditions around. So sababu ya hiyo unapata iko overpopulated na patients, inakuanga 3 or 4 times the number of patients wanafaa kuwe hapo, so it's a Mm. strain on the human resource, it's a strain on the equipment itself, so wasee man wanasafa huko mbaya sana man, mbaya sana. You Mm. have to Mm. do with Mm. what is there and what is around. Mm. So ukitaka kuchekiwa sewa sick, enda Yeah. huko. Nasemanga the hospital is the only place that has had the most sincere prayers, the walls of the hospital, if you compare it with the church, kwa sababu hapo mazee jo msee akipiga magoti aombe mazee ako Mm. serious man. Hapa hata hakuna ati ana cloud chase na Mungu, nasemanga ku cloud chase na Mungu, yes, Yeah. Yeah. hakuna kitu Yeah. kama hiyo man. Guys are sick, you'll Yeah, find najua. kids who are suffering in ways that you can't understand. Mm. Watu hawana Mm. hata do, wengine wamekaa hapo walipona but they can't be discharged kwa sababu they owe the hospital a lot of money. Mm. Unasikianga Yeah. unasikianga wasi wakisema the worst thing that can happen to you in this country is being poor, because I've seen people who are poor die because they could not afford the best services. They are dying because they could not get to the best hospital to take care of their ailment, and these are things Mm. that someone should not be dying from or dying of. Yeah, Yeah. it's Yeah. terrible Yeah. man, it's terrible, it's terrible. Oh. Naambianga watu uh, if you wake up in the morning and you have good health and no one in your family is sick, then you Mm. should be very grateful, you should be extremely grateful. Mimi nimechekiwa msee amekam, msee ni msik, msee unajua, naambianga watu there's a difference between being rich and being wealthy. When you are rich, you can take care of things, but Mm. if you Mm. lose your source of income, you are Yeah, back you're to fucked. square zero within 6 months to a year. And Mm. then wealth is something that hata nini fanyike, you guys are sorted for life. You're sorted, Yeah. your family, Yeah. your Yeah. children, your children's children. Sasa unapatanga msee anafikiria na do, and then they get sick, one terrible illness, they get to ICU, anamaliza 1 month, people are selling their houses, people are selling Mm. their property, people are selling their cars, and wanarudi. Mi nimechekiwa sema mazee wanauza retirement home man. Walisa alijenga Mm. retirement home mazee, amechiluka aka kwa msik 2 months mazee, hiyo story ikaisha. Unaenda Mm. pale Twitter mazee, unaona wameka hao mazee jo wanauza men. Huyo ni patient wako, unarudi kumcheki jioni men, so na check, it's bad, it's really 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 bad. Ndio kwa maana nikicheki watu msee health CS, yeye ako excited about kuweka wifi na shanga, hizi ni gani hizi? Mm. Mm. Cause kuna kwaga na hiyo ile like kuna ile question mujiulizaga, it's a very hard question to get like the right answer to, but inakuaga, if you have a terminal disease, should people sell all your property to save you? Cause unajua kuna zile battles, unajuaga it's a losing battle, najua like hapa probability of survival is next to zero,
Mhm. and you'll find people sell the houses, they sell the what, and you still die. Mhm. It's a very tricky one, najua, It because is. I think kuna ile time tunafaa tu kukubali naishia. So Yeah. since naishia, instead of instead of kuacha familia yangu ikiwa kwa shida, Mhm. afadhali niende tu. Word. Yeah, Word, man. yeah, yeah. Osoro ni aje? Na kama iki ya Osoro iko off. Buda. Yep. Yeah. Saa Mic yake zingine, iko yeah, off. yeah, yeah. That is Mm, actually pretty accurate. mm, Saa zingine unapatanga family dynamics and your mm, relationship with your people and how they understand the mm, illness, and then unapata sisi wenyewe kama the people who are taking care of you at the hospital. Saa zingine information tunakupea tujakupea 100% the family that work in the family. Wewe saa hizo tuseme uko maututi man, you can't yourself, probably kwa ICU in mm, tubes and everything. mm. So familia yako tukizungumza nao sasa inakuanga very important for the medical team iwashow familia mazao msee tunaona hata make, so Yeah, hakuna haja yeah. ya kuproceed na other more complex more expensive interventions, tuache tu msee atulie. But unapata wasi wengine si wasi wengine wakone, so atasema umse ata make man, umse ata make, and you guys continue pumping money and money and money, Yeah, and yeah, you're like yeah, 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 man. yeah, yeah. So eh, unajua, they're trying to earn like every extra coin from you. So you have to understand they're in a business. So me, the only times you understand digi, na this one I can only speak for myself because I can't even speak for like someone else. But mi kwa situation yangu musema like at some point I need to write hiyo will yangu, na kwa will yangu itakuwa jo kakininukia na nikuwe kwa hosi, wakitaka kubaki na mwili wacha wabaki na mwili jo. Hiyo si mimi, hiyo ni mwili. There is me and then there is the body. Unacheki? 'Cause kuna ile unapata gati mwili imeshikwa and they want 10 million and you have to contribute 10 million kuchukua maiti. makes You're no like, sense man. assume tu nili crash kwa ocean na ilikuwa ni ile ya Thailand, ilikuwa ni MH370 ama ilikuwa ya country gani ile plane Mach ilidisappear? 370, yeah, niliona hata Yeah. wameanza kupata debris juzi, yeah. Yeah, just assume anakipata debris unafikiri watapata mwili? Hakuna mwili Hakuna, wataget. yeah. Si mwili iliingia kwa ocean, si ndio? Yep. No, ocean is Yeah, bottomless, man. It's a totally different world out there. Exactly, yeah. Totally get yeah. your point, yeah. Hiyo Mm. kuandika will huwa ina save watu vitu mingi sana, man. Huwa ina Yeah, save yeah. wase ya headache mingi sana, yeah. Anthony Mwaura ni atia. Jera mwaf Oh, at least we mic yako iko on. Acha tuone kama mic ya Usoro iko on. Usoro ni aje? Delaware jo inakaa kuna microphones jo. Acha tuenjoy Ama Usoro amemute hapa kidogo. chini. Nafikiri amemute mic yake. But Usoro asha to join before. So I don't know what ina happen. So nini ona kwa Gabrito, si ndio? niko Brito. So unasemaje leo buda? Niko sawa tu, niko nasikiliza makonvo zenu. Mm. Alafu zinanibamba actually, nakaa nakifuatilia tu. Unajua unakoga ukisikiza wasi wengine una learn kitu kutoka kwao bado. So historia ya mwili unaionaje? Mwili yako ikiwa ishikwa pahali, si ati tunataka udedi jo, si wote tutadedi. Mwili yako ikiwa ishikwa pahali unataka kila kitu iuzwe ndio uzikwe ama haujali? Unajua mimi like nakuanga ile msee wa unaishingi tu time ile unaishingi like maisha yangu like hadi ile time nitaacha kupumua. Ile time ushaacha kupumua like whatever happens hapo pengine haujali, unaona. Siwezi taka kuona ati familia yangu ataenda kutoa mamilioni hapo wachukue mwili yangu, kitu kama hiyo. Yani like nishakufa, so like hiyo ishaisha, maisha yangu ishaisha. Hakuna ati watu hapa wakisota ati juu ati nataka kunitoa tu juu nilikufa ama something. Hizo manini ushasikia manini za Kenya zimekam mpaka zinaambiaga wase ka bado uko alive jo, wanasema leteni title deed. Ni ujinga gani jo? Unajua kuna kuogana hizo? Wanasema title deed ipelekwe jo. Peleka title deed, peleka logbook ya gari. Maze. But hiyo ni tricky sana. Acha tu nini
kuna nani, kuna msa alikuwa ametujoin pia hapo ametoka, alafu kuna msa ametu correct ile MH370 ilikuwa ya Malaysia. Ah, Yeah, so ilikuwa nini, but health waga important sana. Sa shida I think imekam to, nikuwa nabonga na mabesti zangu kadhaa, alafu nikuwa naambia vile like even one of the reasons why nafurahia this trip that I'm going to take, it's going to be the first time nimetake a break in a very long time, najua, which is good because anything really? mtawatch afterwards mjue itakuwa ni kitu tu nimeirepost to just to keep the channel active. Yeah. Kusata kaa hiyo show ya Monday tayari nishai post, but every single day waga inabidi lazima nikae chini mbele ya kompyuta ni edit acheki, na hiyo ni after kuka hapa. So tuko nabonga na best yangu alikuwa anasema pia yeye like 9 to 5 yake imefanyaga yeye sasa anaishi Limuru, alafu ofisi yake iko Tao, sindio? So yati tokaga kwa keja anaingia kwa gari ana drive to ofisi, anashuka ofisi gari anaenda home, so he rarely walks, na ameanza kuona imeanza kuaffect health yake. So kutafuta pesa pia waga inatu affect, unajua like you Mbaya end up sana. looking for it so much that you unajua you end up looking for it so much that you end up affecting your own health. So that's another Na, thing ile ina happen. yeah, Yes. naambianga most of my patients and anybody who cares to listen to my ramblings that Mm. physical inactivity plays a huge role in determining how your life is going to be health wise. Ukigonga 50 kuendelea, hata saa zingine 40. Unajua siku hizi man, life mazee ni easy man. Siku hizi you don't need to walk so much. Most guys can afford cars. Yes, so watu wengi wakipata gari for convenience ndani vile jamaa anaishi Limuru, anaenda Ofe, amedrive, akitoka Ofe jioni or at night ana drive anarudi. Saturday na Sunday umework the entire week, unaamua utulie. So unapata wase wengi they are physically inactive, kwa maana unacheki hizi lifestyle diseases zina creep in mazee, wase wengi wakiwa young, mtu akifika hata 45, wengine as early as 35. Kaa kuna boys wangu fulani alikuwa ako mazoezi mazee gym, hiyo siku asubuhi I think trainer wake walikuwa wamesema watafanya what do they call them, niseme boxing. Yeah, it was boxing. Yeah, so unajua boxing inawekanga a lot of stress on your cardiorespiratory system. So mse akaanza kusikia chest pain about 15 minutes into the workout. So kamkimbiza hosi kwa hapo karibu na gym, kakimbizwa hosi man, na jamaa ako 33 years, 33 maze, alikuwa anapata what we call a myocardial infarction, that pre-heart attack. Yes. Yes thing. So chest pain tunamfanyia test, vitu zingine zinaitwa ECG kuona heart ina function aje, unapata mazejo mzee alikuwa na karibu kupata heart attack, but sasa ndio alikuwa ameanza kwenda gym after physical inactivity since akuwe teenager. So naambianga wase walking helps a lot. You don't have to kwenda gym ufanye vitu crazy, tembea sana. If you have the opportunity ya kutembea rather than kuchukua lift kupanda stairs. Yeah, wenda kubuy stuff kama duka si mbali, tembea, walk and then eat well. Usikule tu mazejo mazejo ni kama mazejo bana, ujipendi sana. Eat in moderation and also eat the healthiest of foods you can get. It doesn't have to be something fancy. Yeah, wase wa gauge, usikunywe gauge sana. Wase wa smoking maze is not very healthy for the arteries ziko kwa heart, so usismoke sana. Chill. Yes. Cause kitu nilifind most interesting ile nilishaichekigi ni ati a very fat person who is active lives a longer life than someone who's slim and inactive. Exactly. Najeyo like uzapata mse like ule heart yake jo every day lazima ipitie fat. Yep. But since that heart at least ina get kunini inamsaidia kushinda mse
ule on the other side he's just inactive. So sedentary kabisa. inactivity, yes, inactivity ni shida kubwa sana, na like for us wale wase now tunafanyaga hii story ya creatives and what, because you have to sit for a long time and what, kuna kuaga na hiyo level ya inactivity that's not healthy, nacheki. So yeah, it's a tricky balance where you have to find this. Alafu pia living in the urban jungle, najua the urban jungle, najua shida yake ni hakuna even place ya kutembea, najua ile Maze, like ukitembea lazima ushinde ukiangalia nyuma, cause unaweza chapwa at any point unaweza gongwa na gari fulani ile iko pahali ama nini. But kusata imenikumbusha there's this movie that I was watching, sijamaliza hata kuiwatch, inaitwa nini, inaitwa TIM. So TIM iko kwa Netflix, but Netflix ya Brito, so hata ndio ni watch ilibidi nitumie ka VPN fulani, so nilikuwa na watch. So ni juu ya like at a point where we have robots that look like humans, and they walk around the house helping you whatever. Anthony Maura, unaweza iwatch, uko na Netflix? Actually hata sina kitu ya kuwatch, nitaangalia tu saa hii. Yeah, inaitwa TIM. So I was watching it, and one of the things that jazzed me about it was like these people, they live in a smart house but ocha. So akitoka nje hivi ni farmland, unajua, alafu ni it's a smart house. Nachiki Kenya tujazoea hivyo, tunajuaga kaa ni ocha ni hawa ya udu kabisa, kaa ni Nairobi ndio kuna like one or two things. Yeah. Wacha ni cheki Osoro ali solve microphone yake, but alikuwa na background noise mob. Wacha tuone. Unanisikia saizi? Yeah, background noise yako ndio mob kiasi. Ni aje buda? Niko fiti manze John, nile niko nje, niko kwa balcony na enjoy sama. Yeah. Yeah, niambie. Si tuko poa. Yeah. Nachiki saizi vile nimeambia wase nataka kuishia Kajitombe, ndio watu wamekazana kuingia jo. Nachiki Lamek jo bana, lazima so unajua si ndio hii ndio time sio wase uingia manze jo. Saizi ndio tumetoka job, tuko area, una get. Yeah, mimi nataka kuishia Kajitombe jo. Ni sasa mnaamwaje kuja late hivi? Saizi hata ndio vibe inashika sasa. Wacha tuone. Unasemaje leo buda? Mimi by the niko fiti. Yo, by the it's been a long time since ufungue hizo ma live na kila. Unajua by the live session ilikuwa tubamba sana. Yeah, niliamua kuirudisha kusata like their plan is to have more than one live per week, and I feel like moja itakuwaga just conversations hivi, alafu ingine iko more ni need. But leo ilibidi lazima jo, nimerant for like 1 hour buda. Huko hiyo time nilikuwa solo jo for 1 hour nimerant jo. I was around bro, like niliingia ukiopen session. I was there like at 3:30 p.m. I hope kitu nafaa kuambia ni like hii live session and all that, like it was a good forum for us. Unajua like tunaweza tu ingia hapa tubonge na wasenya wako Thailand, wasa wako Rongai Kenya hapo hivyo. Wase wako Belgium, unajua like umetuofa forum nyingine nye hatuwezi get kutoka place nyingine anywhere else. Okay. Nacheki jo Gapcho Jiga, he never goes broke, his name got 2 G's. Wazi Gapcho Jiga, asante for the super chat. Lamek huko Nairobi wewe. Hii lighting yako hii ni Nairobi, si ndio? Yeah? Lamek uko area gani? Mimi niko tu hapa Ronga. Sina cheki. Wase wa Ronga, si ndio nilikuwa nakwambia. Tunajuaga tu, unaangaliaga tu lighting, unaona ni kama stima ya Kenya inakuwaga na shida. Nikasemaga dede nyoro. Maze ina shida man. Kwani kuna kawaida. Kwani kuna difference kubwa hivyo? As in mu cheki gineza angalia mtu msee hivi ni juu iko Kenya. Wewe angalia, ona nani, ukiangalia juu cheki brayo. Alafu wewe mwenyewe jiangalie. Sasa hizi place huko ni usiku, si ndio? Ni usiku ya. But cheki vile unaonekana vizuri. Lamek umecheki anaonekana ish. Mimi ndio naonekana hivi, lazima nitumie ma lights. Nimetumia lights. Yaani Kenya ndikaa tuko yani the global south tuko mpaka kwa giza literally. Yeah. Lamek kuna dayaje? Ami nashukuru tu mazee, session imekuwa true. Actually, that's why most of us maybe tumejoin late juu
kulikuwa na information inakuwa dropped hapo, huwezi anza kuingiliana na story zako zi make sense. So tunashukuru sana Daktari, at least ameshed some light on staff mob. So next time pia professionals wengine wa matters zenye zina affect the general society wakitokea hivyo inaweza kuwa fiti sana. Hadi hata Ian presence yake hadi haijaonekana, tumeimiss sana juu stand in. Yeah. So session fiti sana. Daktari amestand in alafu nini jo, kuna swali uliulizwa Brayo, sige kuuliza juu nani, there was a lady in the house. I was like, I'm going to just ignore this question. Kuna raha yako inauliza kuna msali alikuwa ameandika hapa anasema nani ushinda akisema watu wafai kunyonga. We una kunyonga iko na positive ama negative side effects? Kuna msali uliza swali je, alikuwa ni nani je? Wacha nitrai kucheki. Alafu najua kulikuwa na nani, kulikuwa na Wini Safi hapa, nikasema siwezi uliza hiyo swali. As much as Morgan mse waza ovyo, nisema no, I'm not going to ask this question. Hiyo swali place iko niko sure mwafali screenshot juu. Ndio natrai kuitafuta. Juu hadi umeikumbuka ilikuwa 1 hour ago. Hiyo haunge sawa. Ilikuwa Kelvin Moshiri. Kuchoma mazembele ya wiki. Yeah. Kelvin Moshiri ndiye aliuliza uliza daktari ifika kuna effects za kunyonga. So effects za kunyonga ni gani buda? Yeah? Kunyonga. Brayo. Yeah. Yes. Aya, kunyonga sasa. Kunyonga kuwa na effects mbaya ama mzuri is dependent on mwenye ananyonga na vitu zenye ana believe maze. Kunyonga is healthy kwa sababu ina keep prostate yako healthy. Kwa sababu wase wenye wame ejaculate over and over again frequently wanakuanga na healthy prostate. So kupata vitu kama an enlarged prostate later in life kigonga 50+ ama prostate cancer zinapungua chini. And then ukinyonga unapatanga mse wase wengine wakinyonga wanatulia man. Wanasikia fiti, mind ina open. Wase wengine wakinyonga especially wenye wako na insomnia huwa wanalala fiti. Unapata mse akinyonga sleep inakuja tege. So unaelewa mse akinyonga kwa hiyo najuaga hiyo naweza testify. Hiyo naweza joka. Exactly. Kataka kukuja unaendaga nini, unaendaga ukiwa 50-50 kopona abjoko like iko nene. Wewe ukichukua hatua mikononi mambo inakuwa fiti. Now namkazen watu wanasema now that masturbation itself is a problem. Inakuanga sasa wale wase masturbation since wakwe teenagers and they came across the world and now they also came to know what it's all about. Wameambiwa na society maze, hii ni upuzi man, you are not supposed to do this. You get mostly natokanga from the religious perspective of things. So hapo ni kunaanzanga kuwa na issue. And then of course a couple of people have written about it wakisema ukinyonga brain yako inakuwa slow. Ukinyonga exactly, ukinyonga unakuwa na depression. Ukinyonga sana unakuwa weak, especially wase wa masculinity na wanapush masculinity and the men should be men and semen retention. So mnajua story ya semen retention huwa mnasikia kila wakati. Exactly. Hata mimi I totally agree with you. Hiyo inakuanga ushenzi. So it's here not there. It depends with what you decide to believe in. But mimi naambianga kama unanyonga nyonga kabisa man. You'll even be a better whatever human being ukitulia. Toa hiyo pent up testosterone kama una dem. Tembea joka una usitembee ka una nini. Alafu ja saa shida ni jo tuko na Black Tora hapa ameka microphone angle nikaa na nyonga. Buda jo tunahopa unyonga. Tuko karibu kukwenda naye live jo, sikuwa na nyonga jo. Ameseti mic angle ingine jo. Black Tora ni aje. Buda ni aje. Mic yake iko on ama. Buda. Mic yako iko on. Try kuhakisha mic tucheki ni aje. But I think hizi vitu zote waga ni everything ni in moderation.
najua Yep. like musemaga ni addiction if cause ile vitu akina Amerix waga wana describe si addiction. Ni addiction kama mseka mimi saizi ningekuwa hapa na do podcast alafu niambie niaje buda acha niishie hivi nirudi. Exactly. Alafu niishie maybe bado niko mic mnanisikia niko hey. Narudi. Hiyo ni addiction but kani kitu mseu do sijui once a week whatever, it's not an addiction. Ama ile mupatianaga joke moja ya umsa naitwa nani huyu, mupatiana joke ya this guy Cat Williams alikuwa na ile joke, alikuwa anasema vile kabla umeet dem lazima ukuwa umenyonga ndio usimdisappoint, cause utafika hapo umekuja na vitu za last year, dem anashindwa jo ni gani hivi jo, hata kabla uanze ushamaliza unacheki. So I think everything waga ni moderation. Why are you doing it? Everything nasemanga everything that makes you feels good unafaa ifanywe in moderation. That's how I do rather approach life rather. If you are doing things in moderation, you are fine. Kwa sababu mazejo unacheki story na issue na kunyonga ilikujanga na issue na ikaanza kufanya so akasema it's a problem sababu kunyonga sasa ilikuwa intertwined na kuona porn, unacheki. Watu wengine wananyonga sana so nashinda porn site most of the time wako awake, unacheki. Alafu vile sasa ulipata some major celebrities walikuja wakasema I'm addicted to porn na nyonga sana, ikakuwa tena big issue. Sasa ndio ikaipea rep mbaya sana, unacheki. Ushaiona stand up ya Chris Rock anasemanga alikuwa ananyonga mbaya sana na alikuwa addicted to porn, like anaweza nyonga hata mara 5 kwa siku. Akasema alijua kona problem kwa sababu alienda Pornhub, alikuwa na search a blonde Asian woman with a big ass and blue eyes. Ukianza kuwa that specific na you are unajua hiyo ni shida nakunga ile joke yake ya one of the funniest jokes ya Chris Rock juu ya kunyonga ilikuwa ile ati vile kuna different types of kunyonga. Kuna ile unakuwaga uko na msee kwa hao, alafu kuna ile moja uko solo. So alikuwa anasema ile ukiwa solo unakuwaga rada, unachapa strokes 2 alafu unashinda azizi kuna wase wengine kwa hao, alafu ati ile ukiwa solo au uko like iko nene unacheki. So I think but everything ni moderation tu. Watu wache kuchukua nini. Gapcho Jiga ni aje Mr. TZ. Jo microphone za TZ hazifanyi kazi jo, nikaa democracy jo, acha tumcheke kidogo. Sasa watakukazia labda anaona podcast yako na umwaroast maze leo atakukazia kesho but Gapcho Jiga kaskorongi kwa hiyo area ya Anthony Mwaura. Gapcho ni aje? Zizi sijako mute, acha nione. That's muting, that's red, that's unmuting. Mse nimemute nini yake ilikuwa nani Anthony Mwaura kulikuwa na background noise mob sana kwake. So unaisikia? Can you hear me? Hiyo ni background noise ya Anto. Hiyo ni that's why the reason nimekumute. Kuna basa hizi Gapcho Jiga nakusikia. Ni aje buda? Safi vipi? Tuko poa. Wa Gabrito, si ndio? Yeah. But that was sabotage, bro. Gani yo? We need to deny you entry because of what you just said. Vile nimekuwa nikiwa chemea. Yeah, that's total violation, bro. Yeah. Otherwise, uko vipi? Niko poa. Wewe unasemaje? Nani mimi? Maybe nipo na cheki podcast. Hour. It's Friday, so Iko Nini. Nilicheki like one of the most interesting conversations nimeona kutoka TZ was some Chadema politicians were blaming Diamond at them. They organize a political rally, alafu Diamond anaamua to come to the same city to perform for free. Everyone ends up going to watch Diamond. Sabotage, man. Wanamsahau. Ulionaje hiyo story? Well, Diamond announced the show. He booked a venue and it's a free country. You are free to do what you want. We all have the liberty to do what we want. So if Diamond
performs or creates a show, and you also create your own platform or whatever you want to create, then people should follow you if they're not interested with Diamond, or if they're not interested with your rally, they should go for Diamond. I don't see a problem there. Yeah. Okay. It's not a valid reason at all to be complaining. Yeah. Nini hiyo beef ya Diamond na nani unaionaje? Na Alikiba? That beef has always been there. It's like a cultural thing. So as a Tanzanian, if you had to choose one, who do you choose? Well, I'll rather not answer that. Sema tu, it's okay to have a different opinion. Ni Simba ama ni yo. I don't know how he says that yo, but I love the way he says it. Again, I'll not choose a side. Yeah. Because of I have a reason why not to choose that side. Or the other side. So yeah, but they're all doing well. It all depends with what you want. Alikiba sings about fast life. Diamond sings about how do I say, modern issues that occur in our society. So everyone has his own taste. Huyu ana style yake na huyu ana style yake. Cause kitu moja naheshimu Diamond nayo ni history ya vile sometimes he does hizi vitu zine life changing sana. Kauli na ile kitu alifanya Chidi Benz. Cause kwa watu wajui, Chidi Benz ni a Tanzanian rapper. He's like one of the best rappers. He's always struggled with substance abuse. And yes, what Diamond did was he went, listened to his album, and then decided to do a chorus for him. And that's going to be life changing. Najua like a chorus from Diamond. Mpaka hata Diamond mwenyewe alimwambia jo, hii ni hiti, hii inaenda kuhiti, yani kosi mchezo. And to me that was commendable. And I think even ile time walikuwa na beef na Alikiba, he said the same thing, like how many lives have I changed versus how many lives have you changed? I've created superstars. Nani Ndovu ni superstar, Harmonize, si ndio? Chui ni superstar, Mbosso, Zuchu. Like this guy has created superstars. Tukiangalia side ya Alikiba, even Abdu Kiba, his own brother, is not a superstar. So if you come to life impact, I'd have to give Diamond. I may change so many lives. Yeah, that's true. Yani ile kama yeye hajifikiriagi yeye peke yake. Ananyanyua na wengine pia. Yeah. Alafu pia ameturn family to superstars. Akina Esma Platinum. Esma, unajua tunamjua tu juu ni sister yake. Alafu pia Queen Darling ndio nashindwa aliacha kuimba kwa nini? Ode mangeimba. Ile ngoma yake ilikuwa kali. Kwa nini Kijuso? Oh my god. Ile nakumbuka hiyo. I think so, with Rayvanny or something, yeah. Unaringo na nini? Ilikuwa ngoma poa. Yeah, it's all about working hard. It's all about putting effort in what you do, being passionate. Okay? The other day, I saw in one of your interviews, you invited this guy, I don't know, Kasipul. Yeah. Akawachomea pole. That was so absurd, bro. Because what we know is we work hard for the industry. Like, there's no magic, there's no anything. But it pays off. Opinion ya Kasipul, I think I'd not take it as seriously. Me opinion really ni surprise ni opinion ya Matrax akiwa dismiss. How did you take that? The villain Matrax alikuwa like, say hapana, they just believe in themselves, but they are not as good as they believe they are. All feel aje hivyo akisema hivyo, Tanzania is not as good as muna believe? Well, it's just a stereotype. Yeah, it's just a stereotype that has been there, but we know that we are good at what we are doing. We believe in ourselves. We support our own. So. Yeah. Lakini muna support aje your own, and most of your views ni sisi jo. Ulisikia the study that came out, and the study was saying, like, I think was it Zuchu had 75 million views, if I'm not wrong. Kulikuwa na kitu yake ilikuwa na 75 million views, and out of these 75 million, only 28 million was from Tanzania. The rest, like 28 million was from Tanzania and other countries. But the rest 47 was all from Kenya. Yani Kenya tunawasupport yani. But which platform was that? Was it YouTube? YouTube, like, things have changed a little bit. Yeah. People do not stream music only on YouTube. So if that data was to be combined together,
all the streaming platforms and you have the actual number, then that's when you can say, okay, Kenyans totally support Tanzanians rather than Tanzanians themselves supporting their own. No, as in you Tanzanians, you still support your own, but I think maybe sisi maybe internet infrastructure maybe ni mob kushinda yenyu kidogo, cause nakumbuka I think nishaisema hii story tukiwa na Zak. Kuna time tulikuwa na Zak, I made a joke about Tanzania, alafu mmoja wa Tanzania kaniambia zima bundles. Niko hey buda jo, niko kwa wifi jo niko kwa wifi buda. Alafu I think I even had an argument because I always want to engage people, so when he said that, nilienjoy Magufuli. When Magufuli passed away, I was like, Magufuli, he was great, but he didn't need to do 1, 2, 3 things, sindio? So vile nilisema hivyo, yeye akareact na hiyo ya zima bundles, nini yeah. Nikamwambia jo bundles gani? Akaniambia hizo za Safaricom zima bundles. Niko like, buda jo. Natumia wifi jo. One advantage that Nairobi has is that there are so many companies providing unlimited internet. Something we do not have that privilege. We have you have to buy data bundles, GB, but you cannot get unlimited. Oh, okay. But hizo data zinakuwa cheap. Yeah. Compared to bundles za Safaricom. Okay. Kwa hiyo tuna watch hours zinakuwa nyingi, to be honest. Okay. Wacha tuona kesho nikifikia area yenyu nataka kuchukua nini yenyu. Nataka kuchukua inaitwa sim card yenyu, so nitazima bundles nikiwa huko. I found that to be funny sana. Alikuwa amejam na mimi. Alafu hii pia ni kitu naweza kuuliza, according to wewe, this support that Tanzanian artists give to CCM, is it honest ama is it because of the political temperature at TZ? Like, do you truly believe that Diamond is 100% CCM? Akina, because all the big artists wanakuaga CCM. Then you have akina Professor J who are abnormalies. So is that support genuine ama ni ile tu playing safe, protecting your money? That's a difficult question, but I would say to a large extent it will be total support, because you are an artist, so what you go for is money. When you go for those political rallies, you perform in every campaign, you get paid. So you chase the bag, right? Yeah. So most of them are there to chase the bag, and because CCM will pay them well, then I don't see why they should not be supporting CCM. On the other hand, if you go to other parties, they do not pay that well. Oh, okay. Yeah. And the other thing is that people do not understand the dynamics of Tanzanian political parties, how they work. Yes, we have opposition parties, but they are not that well structured. Yeah, they are just parties, but if you go inside their systems, how they function and all that, they have a lot of problems. So vyama vya siasa vyenyewe havijasimama bado na miguu miwili. Wacha ni quote calligraph. Serikali pia imetushika makende. Huko si wameshikwa makende jo. Tukue tu serious tu. CCM okay, nani anaitwa nani? Winnie Safi kwanza CCM ni nini? Yobra Wela amekureply Chama cha Mapinduzi. This is the ruling party in Tanzania. Tangu ipindue wakoloni bado imekuwa ikipindua tu wananchi. Ni chama tu cha Mapinduzi. CCM ndio KANU ya Tanzania, si ndio? If I was to equate it to Kenya. Yeah, actually hiyo ndio tulikuwa nataka kusema. Tanzania ni kama Kenya in the 90s. You have a lot of opposition parties, but CCM ndio kusema ni kama KANU then. Yeah. So hizi ase wengine tu wako confused tu hapa, discombobulated, but hawana impact. Ni kufinywa kende jo, unacheza nini? No, why is it always about the negative side of things? It's not about the negative. It's about human nature. There's no way humans 90% would vote for one party. Unakumbuka like Tanzania has always had like time ya kina Kikwete, kina Mkwapa, whatever. I always felt like Tanzania ilikuwaga na ile like the opposition always won a few seats. During Magufuli, the opposition won, was it 1 seat or 2 seats? 2 seats, I think. 2 seats out of how many? More than 200. And before, how many seats had the opposition won?
around more than 50 seats, if I'm not mistaken. Yeah. Mathematically, do you think that can happen? Like, if you love mathematics, what's the probability of that happening? It's next to zero. And that happened of Magufuli. You see? If people are convinced by Magufuli's manifesto and they voted for him, then why not? Gafjejiga inakaa ni mtoto wa CCM na hatuwezi kataa, acha tu unajua tu support, so iko No, nini? like it's one of those few political parties where they have still maintained power in Africa. I think the other parties, there's a party in Angola. They're like 3 out of 54 countries. It is only 3 or 4 countries that As in Kenya, it's also KANU. KANU has been in power all along. KANU, we just lied to ourselves that KANU left. KANU has been in power. So the person who was the biggest shift from KANU but was still KANU bado ni Kibaki. But Uhuru na Ruto wale ni KANU damu. Wale ni tigiza kitole. Hao ni KANU damu. So yes, so we'll yeah. I think the only reason sisi tunafeeling different ni at least we can have this discussion, and I know I'll go sleep, no one will knock on my door. And you see, now that's the difference na TZ. It's like this one would be, we are treading on hot water. Ile like naweza kama niulize mbona umeongea hivyo kuhusu mama? Wewe nakwambia wewe kuna msee anaochiki tu utafungwa kesho. Msimtishe Mwafrika. Tanzania receives more than 3 million tourists annually. More than 3 million. Tanzania is a tourist destination. So you will not be the first or the last person going to Tanzania. You go there, feel free, you know. Unachiki mi sijaisema siwezi enda TZ, even Uganda. Me the only country musema siwezi enda ni Rwanda. Cause nani is ule msee, he is too emotional. Anaitwa Kagame. You had issues with him on Twitter. Yeah, Kagame alini block, hata mtoi wake alini block on Twitter. That's how petty. But nani is na remove the block button. Umesikia anaitwa Elon Musk. So if mnajua nimesema nimemake mistake, ni Mkapa. Nimesema Mkapa nikakumbuka Mkapa ni ni Mkapa. Benjamin Mkapa alikufa, si ndio? Alikufa. 2020, So TZ mi si worry, lakini ule mso wa Rwanda ule ni serious. Ule unajua TZ wanakuanga very patriotic, fiercely patriotic, and they believe in CCM. Fiercely patriotic. This is not all of them. It's you see the best thing about Africa inakuaga, not even Africa, human nature. There's no way 90% of people will agree on anything. There's always going to be whatever. So mostly inakuaga 50-50, but now because the governments have the guns, they always tilt it kidogo. They always tilt it to their side. So that's why like even ukiangalia CCM, ule msewa ulisikia wapi? Sio alikuwa msewa opposition, si ndio? Mimi nilijua alianguka. Professor J akaanguka. Naitwa wananiita Sugu akaanguka. Everyone alianguka. The only person wale watu sasa walikuja akina mwana falsafa, mwana FA, hao ni watu wa that other party. But I also understand they have teething problems. Mwana FA ni mpaka ni minister, si ni assistant minister, si ndio? Assistant minister. He's an MP and assistant minister. Kuna huyu dem mwenye alikuwa ameiva maza, alikuwa major crush time fulani hapo. Anakuanga district commissioner ama anakuanga assistant? Nafikiri namjua. Wewe anakuanga na kadot. Huyo. Anakoni Joketi nani? Anaitwa nani? Joketi Mwegelo. Huyo tunamsikianga tu kwa nini? Joketi Mwegelo, sexy mama. Joketi is fine. District commissioner. That's a district commissioner. She's a district commissioner. Because sasa that's the funny thing. Like I really loved that song because it taught me so much about Tanzanian women. Hiyo ngoma ilikuwa inaitwa Sexy Mama ya Lava. But you know the other thing worth about Kenya is that Kenyans love good content. Tanzania tries its level best to produce the best content. Yes, absolutely. So I'll give you an example. So yesterday I was looking one of Diamond's videos, the new one. Like
the dress code that they have put in that video, they have changed clothes more than 15 to 20 times, if I'm not mistaken. Yeah. So this is what Kenyans love. They love creativity. They love good work. They love good content. So if we produce something good and they consume, there is nothing wrong with that. Plus, it's your brothers and sisters. We speak the same language. Yeah. How do I say? The dialect may be a bit different, but we are all the same. Yeah, najua hiyo siwezi nini, even like your whole steez persona Swahili whatever inani remind of mtu wetu wa Swahili anaitangwa Mobek, so it's all love at the end of the day. Me of course when I make these jokes I'm just making them ile for conversation. Kuna msana anaitwa Mwesha ameuliza ask the TZ guy about Roma Mkatoliki. History ya Roma Mkatoliki, what happened? Did Magufuli send him to exile? Nini ilifanyika na Roma? I'm not really sure, but nafikiri aliamua kwenda Marekani akaishia. So yeah. He had some challenges. Then a few months later he left. I'm not sure if he ever returned, but he has always been living in the US since then. Yeah, alirudi time ya mama alafu akarudi tena. The last time nilicheck alikuwa asharudi back to US. Unacheki, it's the same thing I was saying about US. Like a lot of people throw stones at the US. Like hata hapa kwa comments tunapata Buda US kila kitu, alafu nauliza msee kesho, Buda uko wapi? Niko Washington. Unarudi? Sirudi. Buda ulisema unaunderstand? Hakuna country ni kila kitu. Unajua cause US ile ni place hata kutembea na hoodie kama umeka mikono hivi inaweza kuwa the last time you do that. Najua so but that's life. Like kuna risks na kuna what. So niko sure Roma alienda huko akaona a few opportunities na akabaki amefanya hivyo. Wacha Evans yuko masaids za Hagare ikaskorong. Hagare. Shida ni hiyo background yake ilikuwa na noise, but unaonekana kunanyesha kwani? Kuna kajoto fulani, so nilikuwa nimehakisha fan fulani, but sahii nimeizima. Ako Budapest. Budapest weekendi, I think kesho, actually ni leo ishafika, World Championship zinaanza. So itakuwa interesting. Riadha bro, riadha. Nani anakimbia? Maze wacha kwanza maze zote Omanyala kwa huko, I think Faith Kipyegon. So I think athletics karibu timu nzima iko huko, so yeah. Okay. Yeah, it's World Championships. Nangoja kuona Sherilian plays a prize. Yeah, Faith Kipyegon iko huko akitaka kuvunja marekodi. I think cause anakimbia, I think kesho asubuhi. Sijui kanta make, but try. Kuna flag fulani moja big nilikam nayo, so nitatokea nayo huko ni try kuchachisha, nipigie Omanyala nduru kiasi tuone itakuwaje. Vile inafaa. Nini? Okay. Na hiyo Omanyala anashindana na wase wote wa Jamaica na US. Yeah, actually ni the whole world. So ni competition big from what I'm seeing, yeah. World Championship. So yeah, kila mtu I think athletic championship. So unajua shida ni ile siku tutaanza kushinda hizo short races, the world itakatika na sisi. Unajua hizi long distance organizetu jo. So kuna hizo long distance na kuanga zetu jo, but siku hizi imeanza kuena kiasi man. Azika tulisurvive nani Gabre Selassie tutasurvive anyone bana. Unaona hiyo Rael kuna tusumbua jo. Raha fulani ya Ethiopia na Bekele na Gabre Selassie walituangaisha mbaya sana. Hatu walikuwa gania problem kabisa jo. So saizi nacheki jo kumeenda kufika ka 230. I think jo mimi nikishia Kajitombe jo hata mwezi teta jo. So nacheki nimetry ku hold the fort. Ilikuwa ni for how many hours ni? Nacheki hapo ni around 3 hours nimetry ku hold the fort. So asanteni sana kwa kunikeep company. Vile niliambia wasee kuna Alba anauliza swali. Uliza doc kama kuna noma gani, naweza kuwa na noma gani na magoti nikitembea sana inaanza kukwama. Na iko 25 years old. Ako kilo ngapi? Umesikia? Ni Alba uko kilo ngapi? Na usituambie pounds jo. Unaanza hizi stories za states za pounds. Yeah. Kabla most of the time physical inactivity
Most of the time physical inactivity ndio inaletanga knee pain, and then weight pia ikiwa too much inaleta knee pain, and then of course other things kama excessive activity. So kuna a lot of friction between now the tendons that are between the bone itself and the muscle itself, or maintaining the stability of the knee. Inaweza kuwa different things, but most of the time naanzanga na weight ni gani, physical activity ama inactivity. Anasema 63 exercise 63 kilos. kgs. 63 but I think kilos now si you need mbaya. the height ama height haimata, sinza kwa ni Height. 63 kgs na yeye ni kadoa fulani, hiyo si ni serious? Probably hiyo pia inaweza contribute, but 63 si kilo mbaya. Kama he's someone who is not physically active, a lot of exercises should help akue rehydrated, properly hydrated all the time, and then exercise inapotea. A lot of people have knee pain, inakuanga very common thing, very common. Exercise should be fine. Alba, mesikia piga tizi. Hata mi vile nakwambia jo, nimekuwa hapa niko anasema yeye ni mrefu. Kawe ni mrefu basi ni sawa. I think but anasema nini nakuama na yeye ni mrefu na iko 63 years mnono. So auoni kaa shida inza kwa nini? Ama just activity Activity. So Alba, unakuwaga active. By active ni move miguu, isikuwe tu ni ngono peke yake. Ngono najua knees hazifanyi kazi. Unajua saa zingine wasi wanakushoingia ati I'm physically active, unamuuliza nini ati huwa niko story za ngono. Maze ngono ni 3 minutes ikienda sana man. Buda acha zako jo. Ngono tunajitoleaga jo. Tuna sweat hapa 3 minutes. Maze jo. Hapo ndio tunajuaga hiyo ni gym ya the whole week jo. Na time wiki jo. Buda naambianga wase maze jo. Maze naambianga wase ngono kama ni song 1.5 maze. Ikipita hiyo maze, that's too much wear and tear on your spine mse. Hiyo ndio inabidi jo. So nataka kuniambia shida zangu za spine za kwa overexerting myself. Maze jo maze unaenda wana. Umesign contract buda. Jo lazima. Lazima tu represent jo. Because mimi nataka kutumia hiyo opportunity ya TZ, nataka tu kuitumia hiyo kufanya physical activity. Nataka kutake like very many long walks hapo TZ, unajua. Just stay away from 1, 2, 3 things. Ndio tukirudi saa turudi kaa tumechangamka kabisa. Hiyo Wednesday. So tutachekini aje. Anasema nimekuwa nikicheza tennis hadi nimewacha juu siwezi endelea. Ama hiyo ndio ku-overexert, si ndio? Hiyo ndio sasa ku-overexert yenye ilikuwa na. Because tennis ubidigi uchape hizo turns mob, si ndio? So aende a bit of rest, and then tunaitanga thorough exercises, sio too much ya ku-overexert, but ikikuwa too much aende aone daktari. Maybe kunaweza kuwa na issue na the knee joint itself. Injuries hapo kwa knees zinakuanga rahisi sana. So ikikuwa too much and if it's getting and hizi extend mguu akiflex, then hizi injuries zinakuanga rahisi, especially one who is active or rather was active akicheza tennis. I think anafaa ende acheki doc. But rest should so help. Buda enda ucheki doctor. Cause tennis nishonaga nini, naonaga hata time junior na practice na watoi wengine, naonaga now the watoi wale wanaelewa tennis kabisa. I see like how much they turn so fast and what. So I think ni ku-overexert. Alafu Lois Baraza, I think yeye tunaenda kumalizia na yeye anasema doku natuchomea dakika 3 hazitoshi kwa ngono. Unasikia jo Buda? Maze jo bana. Mademu anateta jo. Dakika 3 ndio dem sasa ameanza bado na reverse gari ndio anze kuingia kwa main road. Alafu atushazima. Ulicheki ilikuwa nani? Ilikuwa King Kalala ndiye aliwai nini sana. Ali describe design kali sana. Ati ni kama kwa light alafu ama sijui nini na duo na stima, alafu stima izimike mara moja pap. Without just stima ipoteagi ati polepole inapoteaga pap. Yep. So kuna hiyo. So asanteni watu wangu, at least nimetry kupush hiyo nini na nyinyi. Nafikiria sana hiyo story ya kufanyaga like lives mbili. So moja itakuwaga tu niko solo hivi
alafu Ian anaweza join maybe remotely, alafu moja kutoka ile tuko nayo pamoja hivi. So maybe I think maybe naweza kuwa nikifanya Sunday, zile Sunday Arsenal haijachapwa, so tutabaki tumecheki jo, but yeah, asanteni kwa kunikeep company. Imekuwa poa sana, nimenaisika sana. I hope mmewabamba, si ndio? Kabisa man, tumeshukuru Yeah. kabisa. Dada, Yeah. great time. Safari njema. Asante vile msemaga jo, Yeah. tukimalizia tukisema Iko Nini. Iko Nini.